அனைவருக்கும் வணக்கம். வாய்ஸ் ஆஃப் டிஎன் தேர்தலுக்கு பிறகு, பொது தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு நடத்துகின்ற முதல் கூட்டம் இது. தேர்தலுக்கு முன்னால் 3 கூட்டங்கள், ஒரு கூட்டத்தில் செயல்பாட்டாளர் தீஸ்தா சேத்தல்வாத் பங்கேற்றார். அதற்கு முன் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பத்திரிகையாளர் நவீன்குமார் பங்கேற்றார். 3ஆவதாக நடத்தப்பட்ட கூட்டத்தில் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் எம்.கே. நாராயணன் அவர்களுடைய பத்திரிகை துறை செயலராக இருந்த எஸ்.என். சாஹூ அவர்கள் பங்கேற்றார். இவர்கள் எல்லோருமே வட மாநிலங்களிலிருந்து பங்கேற்றவர்கள். இந்த அனுபவத்தில் தமிழகத்தின் கருத்தை வட மாநிலங்களுக்கு கொண்டு செல்வதற்கு இத்தகைய கூட்டங்கள் மிகவும் பயனுள்ளவையாக இருக்கின்றன என்பதை அனுபவத்தில் பார்த்தோம். குறிப்பாக தீஸ்தா சேத்தல்வாத் அவர்கள் இங்கே பேசிய உரை, அந்த கூட்டம் யூடியூப் வழியாக லட்சக்கணக்கான பேர் மத்தியில் போயிருக்குது. அதே போல் நவீன்குமார் அவர்கள் நடத்தக்கூடிய சேனல், அதில் இந்த கூட்டம் பற்றிய செய்தி யூபி, பீகார், ஹரியானா போன்ற பகுதிகளில் பல லட்சம் பேரை சென்றடைந்திருக்கிறது. இப்போ யூடியூப் மட்டும்தான் நமக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் மீடியா. மெயின் ஸ்ட்ரீம் சேனல் என்று சொல்லக்கூடிய எல்லாமே ஒரு அநேகமாக கோதி மீடியாவாக தான் இன்னமும் இருக்குது தேர்தலுக்கு பிறகும். அப்போ இந்த ஊடகங்களை பயன்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பை நாம் சாத்தியமான அளவுக்கு பயன்படுத்தி கொண்டு தமிழகத்தின் கருத்தை வட மாநிலங்களுக்கு கொண்டு செல்வது, வட மாநிலங்களின் நிலைமை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்வது என்ற பரிமாற்றத்தை தொடர வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் இந்த கூட்டம். சமீபத்தில் வலதுசாரி பத்திரிகையான ஸ்வராஜ்யான்னு ஒரு பத்திரிகை வருது. அதில் ஒரு கட்டுரை, மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள டெவலப்மெண்ட்ஸ், பாரதிய ஜனதா கட்சி அடைந்திருக்கும் தோல்வியை பற்றி சொல்லும்போது, தமிழ்நாட்டின் நான் பிராமின் பாலிட்டிக்ஸ் மகாராஷ்டிராவுக்கும் வந்துருச்சு என்று கவலையோடு எழுதியிருந்தது ஸ்வராஜ்யா மேகசின். ஏற்கனவே இந்த நடைபெற்ற கூட்டங்கள் உத்தரப்பிரதேசம், பீகார் போன்ற இடங்களில், குறிப்பாக நண்பர் நவீனுடைய சேனலில் கீழே வந்திருக்கக்கூடிய எதிர்வினைகள், கருத்துகள், அதை பார்த்தாக்கா தமிழ்நாட்டை பற்றி மிகவும் பாராட்டி நிறைய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நூற்றுக்கணக்கில் பல கருத்துகள் வந்திருப்பதை பார்க்க முடிந்தது. அதனால் அந்த கோணத்தில் நீட் தொடர்பாக, இப்போ ஏற்கனவே இந்திரகுமார் சொன்னது போல, நீட்டில் முறைகேடு என்பதற்கான போராட்டங்கள் வட இந்தியாவில் நடந்து வருகின்றன. நீட்டே ஒரு முறைகேடு என்பது தமிழகம் வெகு நீண்ட காலமாக முன்வைத்து வருகின்ற கருத்து. நீதியரசர் ஏ.கே. ராஜன் அவர்கள் இந்த நிகழ்வு வந்திருக்கிறார். அந்த வகையில் வட மாநிலத்தில் உள்ள வாசகர்களுக்கு, போராடும் மாணவர்களுக்கு தமிழ்நாட்டிலிருந்து இந்த பார்வையை அளிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இந்த கூட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதனால் இந்த கூட்டத்தில் உரையாற்றுபவர்கள் அநேகமாக ஆங்கிலத்திலும், இப்போ நவீன்குமார் ஹிந்தியிலும் பேசுவார். மற்றவர்கள் ஆங்கிலத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று கருதுகிறேன். தமிழ் 2ஆம் பட்சமாக அவசியமான அளவிற்கு மட்டும் பேசுகிறோம். இவை பதிவு செய்யப்பட்டு மகாராஷ்டிரா, யூபி, பீகார் போன்ற வட மாநிலங்களில், டெல்லியில் ஐசா, ஆல் இண்டியா ஸ்டூடெண்ட் அசோசியேஷன் மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவங்க நடத்தக்கூடிய யூடியூப் சேனலில் இதை வெளியிட வாய்ப்பு இருக்கிறது. அத்தகைய வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இந்த கூட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பதால் ஆங்கிலத்தில் ஒரு தயாரிக்கப்பட்ட உரை இது. நான் பேசுகிறேன், தேவைப்படும் இடங்களில் தமிழில் இடையில் செய்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், last Friday, Tamilnadu Assembly has passed a resolution unanimously urging the Union government to grant assent to the NEET exemption bill. But in Lok Sabha, the adjournment motion is disallowed and the House is adjourned till Monday. Mamata Banerjee has demanded the restoration of states' right in line with our CM Stalin. Rahul, Akhilesh, Tejasvi have also demanded the cancellation of NEET. NSUI, ISA and various other student bodies are protesting against National Testing Agency. DMK Youth Wing has announced a protest demonstration on July 3rd at Chennai. Even ABVP
is forced to hold protests against NTA. We put our hands together with the students and parents of North India, fighting against a corrupt institution called the National Testing Agency. The Wire web magazine has alleged that several coaching mafias of Gujarat, Haryana and Bihar have close connections with the Parivar. இந்த கட்டுரைகள் இப்போ சமீபத்தில் வெளியே வந்திருக்கு. நேரடியாக அந்த கோச்சிங் மாஃபியாவுக்கு பிஜேபி ஆட்களோடு எப்படி தொடர்பு இருக்கிறது என்பது குறித்த கட்டுரைகள். Hence, the union government's attempt to defend the NTA is understandable. I came across an article by Pratap Bhanu Mehta, erstwhile VC of the Ashoka University. He says that the Indian Republic runs on two procedural legitimating devices, elections and exams. Pratap Bhanu Mehta என்பவர் அசோகா யூனிவர்சிட்டியினுடைய துணைவேந்தராக இருந்தவர். அவர் எழுதிய கட்டுரை இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் நாளேட்டில் காலம். அவர் என்ன சொல்றாரு, இந்திய குடியரசு இரண்டு கருவிகளில் இயங்குது. ஒன்று எலெக்ஷன், இன்னொன்று தேர்வுகள். இவை ரெண்டும் மக்கள் அதனுடைய நியாயத்தை அங்கீகரிப்பதற்கான டூல்ஸ், கருவிகள். And hence he says that a collapse in trust in the exam system is tantamount to a collapse in trust in the system as a whole. இந்த தேர்வு முறையின் மீது நம்பிக்கை இழப்பது என்பது மொத்த அரசமைப்பு மீதே நம்பிக்கை இழப்பதை நோக்கிய ஒரு படி என்று அவர் அதை குறிப்பிடுகிறார். He goes on to predict a nightmarish situation. இன்னும் அபாயகரமான ஒரு சூழலை அவர் எதிர்பார்க்கிறார். He says, imagine a day where trust in the UPSC exam collapses. More than a revolution that might make the Indian state collapse. இப்போ நீட்டுக்கு என்ன நடக்குதோ, மற்ற தேர்வுகளில் என்ன நடக்குதோ, அது யூபிஎஸ்சியில் நடந்தால் அதன் விளைவு என்ன? ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள் என்றால் இந்திய அரசமைப்பே குலைவது என்பதை நோக்கி செல்லும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறார். ஐ திங்க் வி ஆர் பெரிலியஸ்லி க்ளோஸ் டு சச் எ சிச்சுவேஷன். அது என்னுடைய கருத்து. கிட்டத்தட்ட அந்த நிலைமையை நோக்கி நாம் சென்று கொண்டிருக்கிறோம். Here I am reminded of the CSDS Lokniti survey, which said that more than 65% of the people surveyed have lost trust in the Election Commission of India. And we have journalist Poonam Agarwal saying that Form 17C figures does not tally with the votes actually counted in all the constituencies except for 4. நடைபெற்ற தேர்தலில் 534 தொகுதியில் 4 தொகுதிகள் தவிர மிச்ச எல்லா தொகுதிகளிலும் 17Cயில் காணப்பட்ட எண்ணிக்கைக்கும் எண்ணப்பட்ட வாக்குகளின் எண்ணிக்கைக்கும் கூடுதலாகவோ குறைவாகவோ இருக்குது. அது சில ஆயிரங்களில் தொடங்கி 2, 3, 4 வரைக்கும் அப்படி வேறுபாடு இருக்கிறது என்பதை பூனம் அகர்வால் குறிப்பிடுகிறார். So, the NEET scandal is not just about the medical exams. It poses larger questions of India's democracy and the governance of institutions. The demand of the protesting students in North India is limited. They are directed against the scandals in the NEET exam. But we in Tamilnadu, cutting across party lines, barring of course the BJP, say that NEET in itself is a scandal. When the NEET took the life of Anita, daughter of a Dalit laborer, only Tamilnadu erupted in protest. Anita தற்கொலை செய்து கொண்ட போது தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் போராட்டம் நடந்தது. She had scored 1176 out of 1200 in class 12 exam. Yet all of us opposed to NEET were branded as anti-merit in the national media. Now, the web magazine Print has reported that National Testing Agency has given 715 marks to a student who has failed in 12th board exam. 715 marks to a student who has failed in 12th board exam. Yet all of us opposed to NEET were branded as anti-merit in the national media. The nation that was indifferent to the death of Anita is now erupting in protest. Yes, we had nationwide protests for Nirbhaya, justifiably so, but not for the Dalit victims of Kailalanji who were raped and killed in broad daylight.
The perpetrators of Nirbhaya rape were hanged, but the convicts of Bilkis Banu case were garlanded. This is a bitter reality of our casteist society. Let us face the truth. A system that is against equality, against equity, against social justice, against federalism and pluralism is bound to be inherently corrupt, inherently untrustworthy, and inefficient. The system that devours the poor and the oppressed will inevitably bite a section of the elite. Almost 50% of the MBBS seats belong to private medical colleges and deemed universities now. Hence, those seats belong to the sons and daughters of millionaires. The affluent class wants also the remaining seats of the government colleges. So we have paper leaks, grace marks, and all varieties of frauds. That's why we say that NEET itself is a scandal. In our earnest belief that you will hear the voice of Tamil Nadu, the rest of India will hear the voice of Tamil Nadu. We have the best public healthcare system in the country. We have 4 doctors per 1,000 people, comparable to Scandinavian countries. We have comparatively more number of female doctors. We strictly implement reservation for OBCs and SC/STs. So, merit, social justice, public health and federalism do not operate in silos. They are interrelated. We have organized this meeting to enlighten India on this fact. The fact that merit, public health, federalism do not operate in silos. To enlighten this fact through the experience of 3 eminent persons, a doctor and journalist from Uttar Pradesh and a doctor from Tamil Nadu. We welcome Dr. Kafil Khan. He hasn't arrived. He will reach the place soon. We welcome Dr. Kafil Khan. We all know him. His book, The Gorakhpur Hospital Tragedy, a doctor's memoir of a deadly medical crisis, has come out in Tamil. Bharati வெளியிட்டிருக்கிறாங்க. More than 70 patients, including 63 children, lost their lives for want of oxygen in that Gorakhpur hospital. Dr. Khan took efforts to procure cylinders to save lives. He was hailed by the media and hence jailed by the Yogi government. Dr. Khan has spent 9 months in jail for saving lives and more than 7 months for participating in an anti-CAA protest. He has around 6 false cases filed against him. The latest one was filed in December 2023 under 10 sections of the Indian Penal Code, including 153A, for the crime of publishing this book. The NEET exam is about cracking multiple choice questions. Faced with the medical crisis in Gorakhpur, Dr. Khan has also had multiple choices: indifference, apathy, passivity, but he chose empathy. We are grateful to Dr. Khan for accepting our invitation. We have with us Dr. Amalur Bhavanathan, vascular surgeon and member, State Planning Commission. If Tamil Nadu is recognized as a role model for organ transplant, the credit goes to him. In early 90s, the rich who could afford paid and bought kidneys from the poor. Like the paper leak mafia now, the kidney trade mafia was having a field day in Tamil Nadu. The Tamil Nadu State Cadaver Transplantation Program was initiated by Dr. Amalur Bhavanathan. He also served as a convener of the program, and this program brought an end to the racket. Now, thousands of poor patients are benefited by the organ transplants done in government hospitals in Tamil Nadu. He is an outspoken critic of NEET, strong believer of social justice, and a fervent advocate of public health care. We welcome Dr. Amalur Bhavanathan. We welcome Mr. Naveen Kumar, editor of Article 19, a Hindi YouTube channel having around 30 lakh subscribers, popular in Uttar Pradesh, Haryana and Bihar. We know how difficult it is to fight communalism and casteism in UP. He believes in social justice and fights for it despite threats and intimidations. He is not new to us. In March, we conducted a meeting here titled North and South to Save India. In Tamil Nadu, we had our own doubts and fears
on how North India may vote in this election. He gave an inspiring speech that cleared many of our misconceptions about North India. He is here to give us a picture of what is happening in North India and also to carry the message of this meeting to the Hindi-speaking audience. Welcome, Mr. Naveen Kumar. Finally, it's a great honor that Justice A.K. Rajan has accepted our invitation. His report forms the bedrock of Tamilnadu's struggle against NEET. It deals with the flaws of entrance examination, history of NEET, its academic merit. It has collected the opinion of thousands of stakeholders on the impact of NEET and established its class bias, its negative impact on the health services in Tamil Nadu, constitutional provisions relating to education and the rights of the state therein. The exhaustive report was prepared in a period of just 1 month, shows his commitment to the cause of social justice and public health. Another significant report authored by Justice A.K. Rajan is on the issue of appointment of archakas of all castes belonging to Hindu religion. In that report, he brings down all the dubious arguments advanced in favor of the hereditary archakas belonging to a sect of Brahmin community. The appointment of non-Brahmin archakas initiated by our CM M.K. Stalin is based on this report. We welcome Justice A.K. Rajan. And Indra Kumar, journalist Peralai, he is well acquainted with this issue of NEET. He has translated portions of Justice A.K. Rajan committee's report. He is the right person to coordinate the program. Thank you.